Munaasabada reedan fiiriyowga qorsho howleedka bulshada oo geekasi rasmi lanka Daahfurey magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baayey warina munaasabadan oo qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed ururada bulshada rayidka aqoon-yahano iyo hano kumide hay'ado oo ku shaqale amuuryaalkan sida IMO iyo UN Habitat walina kulankan usahay ka su'aalo badan lisweydiiyay inkastoo markuu kulanka su'aalayaashii dhamaadeen oo warfideenka la hadlay gudoomiye-ku-xigeenka degmada Baydhabo aadan Arab oo sheegay inta si iidanka farasni inta mashruuc oo kale la bandhiga magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay sidoo kalena lagu ogaado walqabad kastiyo sameeyaan hay'ado oo ka shaqale amuuryaalkan oo kale yeeri gudoomiye-ku-xigeenka degmada Baydhabo aadan Arab bulshada barakayaasha Maamulka iyo taaniski sanamada intaasay wada galeen taasoo ay hadalay madnimo projecti waa dowladii oo ismadaasay tilaha qowday inta madaasay doon hayti runtii walaalahani qowday suuqa hoola madnimo projecti kumanay oo jidkii wadadii la dhisay iyo bulshada ku faa'iideysatay bulshadaasina wali meel raay madaasay shaqamoodeen ka soo bixiyay wadadaasi host community barakayaasha iyo taaniska intaas meel raay shaqamoodeen ka soo bixiyay sanamada sanadkii oo booliska oo sunna isha suuqi hola marid iyo sanamada hadasi sunna naftisba hatana sidiidasi bulshadii manaha fadoogi iyo barakayaashii iyo wali kala ku faa'iideysay iyo taaniska masla sala Muhammad masla raage raada TV-ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Baydhabo ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta